Today, the NDP voted against the motion to close debate on Bill C-5. Bill C-5 gives ministers and cabinet unprecedented government overreach on making decisions about project of national interest, violating Section 35 rights for Indigenous peoples, violating the right to free, prior, and informed consent, violating constitutional obligations to modern treaty rights holders. And that's not who else it's violating. It also is getting rid of environmental assessments, something that the Cancer Society of Canada has called alarming. Alarming because things like where federal regulations are more stringent, like in the case of asbestos, the federal government can rule in favor of provinces who have weaker regulations. What does this mean? Do we want workers to have to work with asbestos? Do we want Canadian citizens and people across Canada to have to potentially be exposed to asbestos? This is completely unacceptable. The federal government has a duty to consult and accommodate Indigenous peoples. They are getting rid of the obligations of federal government to consult with civil society groups, including environmental organizations, by taking away the funding that was given to these organizations to provide independent review. And for what? National interest? Look, we are not against building an economy. We are not against projects of national interest. But what we are saying is that it needs to be done properly. The way the Liberals have rolled out this bill, we will have no national interest projects. Why? Because projects are going to wind up in the courts. Why? Because they are violating the constitutional obligations to Indigenous people. Why? Because they are violating the human right to a safe, clean, and healthy environment. So now we have a banker as a prime minister negotiating with his corporate friends in violations of his constitutional obligations as the prime minister of the country. This is abhorrent. This is unprecedented. We need to ensure that governments have proper oversight, not provide ministers and cabinet with unlimited powers to make decisions in violations of constitutional obligations. I'll now hand it over to my colleague, Alexandre Boulerice. Thank you. Merci, Leah. Je vais ajuster un peu. Bonjour tout le monde, Alexandre Boulerice, député du NPD dans Rosemont, Petite Patrie. Évidemment, nous, au NPD, on est d'accord pour qu'il y ait des projets de développement qui créent des bons emplois et des bons emplois syndiqués. Il faut que ces projets-là se fassent de la bonne façon et soient bien étudiés pour qu'ils soient bien faits afin d'éviter des contestations puis des poursuites légales, mais également des problèmes de pollution qui pourraient heurter la santé et sécurité des populations locales, ça dépendant des projets, mais également des travailleurs et des travailleuses sur les sites. Donc, il y a un paquet de projets qui sont absolument nécessaires. J'étais dans le train un peu plus tôt aujourd'hui, puis je pense qu'un TGV serait une très bonne idée pour le Québec et l'Ontario, et peut-être pour d'autres parties du pays. Le transport intermunicipal, interrégional également, il y a des manquements importants. Il y a du logement social qui a besoin d'être bâti. C'est criant, ça pourrait être un chantier qui répond aux besoins de la population. Mais là, ce qu'on voit, c'est un gouvernement libéral de M. Carney qui adopte la plateforme des conservateurs pour faire plaisir aux grandes compagnies et aux grandes entreprises. Et nous, au NPD, on est très inquiets parce qu'on va contourner des règles, on va faire en sorte qu'il n'y a pratiquement plus d'évaluation environnementale, on ne va pas respecter la voix des citoyens et des municipalités, on ne va pas respecter non plus les droits des Premières Nations et des peuples autochtones, on ne respecte pas l'obligation légale de la Constitution canadienne envers les Premières Nations. Tout ça va faire en sorte que ça ne va pas créer des projets qui vont créer des bons emplois, ça va créer des contestations, des protestations, puis des procès à ne plus finir dans les cours. Alors, aujourd'hui, on est triste et on est déçus de voir les conservateurs s'allier avec les libéraux pour voter un bâillon sur un bâillon
pour nous rentrer dans la gorge ce projet de loi-là, à l'encontre de toutes les règles parlementaires. Ils veulent faire ça d'ici vendredi en soirée, alors que c'est un projet de loi colossal qui va avoir des conséquences pour les décennies à venir. Il faudrait bien faire les choses pour avoir des bons projets, du bon développement, mais durable, qui va être dans l'acceptabilité sociale et dans le respect des droits des peuples autochtones des Premières Nations. Alors aujourd'hui, on voit cette vieille coalition libérale conservatrice qui travaille dans l'intérêt des grandes compagnies et des PDG. Donc, c'est un jour triste pour les Québécois, pour les Canadiens, pour les Premières Nations. Qu'est-ce que vous sentez que vous pouvez faire à ce point-ci? Parce que ça a l'air assez comme clair que les libéraux sont pressés, puis ça finit là. Vous savez, une fois que vous avez une super majorité avec les libéraux et les conservateurs qui travaillent main dans la main, ça commence à être difficile pour ce qui reste d'opposition d'être capable de ralentir le processus, surtout que les votes vont avoir lieu dès aujourd'hui. La motion, elle est très claire, elle est écrite. Je pense que c'est les libéraux et les conservateurs qui doivent en payer le prix, le poids politique de ça. Mais on va essayer quand même de faire des choses. Le bureau de Léa est en train de travailler sur des amendements qu'on va essayer de déposer à l'étape du rapport. On a quand même la possibilité de faire ça. Mais sinon, j'avoue que ça va être difficile cette semaine. Comment? Parce que ce matin, Stephen Guilbeault avait un point de presse, plusieurs questions sur C-5. Quand un ancien ministre de l'Environnement, qui a été, lui, militant en plus dans le domaine, dans la matière, n'est pas prêt à s'avancer pour dire que ça peut être risqué de contourner des lois, des critères environnementaux, tout ça, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Je dis que malheureusement, il reste peut-être plus beaucoup d'environnementalistes dans Stephen Guilbeault, puis il est peut-être plus intéressé à garder son poste de ministre qu'à avoir des convictions qu'il avait dans le passé. Is Parliament shifting from a place where the Liberals and the NDP used to work together to a place where Conservatives and the Liberals work together? Well, this is what I have to say. The NDP didn't work with the Liberals. We worked for Canadians. That's why we got things in place like Dentacare, like the beginnings of the pharmacare. The Conservatives and Liberals are working together for their corporate friends. And I want to be clear. The NDP is clear in our position that government requires oversight. We are looking at a time where the federal government is absolutely bulldozing over democratic principles in favor of corporate interests. And it's going to have bad consequences. The NDP is saying very clearly, we cannot support Bill C-5 in its current form. The first part absolutely deserves review. The second part is riddled with lack of oversight, of constitutional violations against Indigenous peoples, violations against the health and safety of workers, and we are saying a clear no, while the Liberals and Conservatives are saying a clear yes to corporations. So what can you actually do to either stall, like what is your plan of action given that this is being maybe pushed through after the vote tonight? Well, what I can say is civil society organizations and Indigenous nations are organizing right now to say the fact that they're trying to push a bill that violates constitutional obligations, that violates environmental standards in the middle of a climate crisis, that violates the health and safety of workers is not okay. So it's the government's choice, is it not? It's the Liberals and the Conservatives' choice. Are they going to uphold their constitutional obligations, or are they going to brush it aside in favor of lifting up their corporate friends? Right now, the Conservatives and Liberals are choosing the side of big corporations and the ultra-rich. Are there any... Can you share quickly some thoughts and feelings about the NDP not being afforded any seats on committees? Well, currently, I'm working with other parties to get witnesses at committee. I can tell you, even though we don't have a place on committee, I can tell you I have not stopped working along with the NDP all weekend when everybody was taking time off to have some accountability over Bill C-5. We are working very hard. We will make sure the voices of all the folks that the Liberal government is leaving out, Indigenous peoples, environmental organizations, health organizations, labor organizations will have a place and a voice in this bill, and we are not going to stop.